Итак, мы продолжаем нашу игру с непонятным существом в главной роли. Итак, что нам тут перво-наперво надо сделать? Это использовать руну огня. The moldy stick had suddenly been set aflame and quickly burned to a crisp. All that remained was a pile of ash and a small piece of the charred stick. Забираем остатки ветки. Можем также посмотреть, что делают другие руны. The creature picked up the charred stick. A group of Alvor had suddenly appeared up in the tree's canopy. На данный момент здесь нам больше делать нечего, идем дальше. This surely is a beautiful place. But why did the Elf Queen send me here? The creature wondered as it looked out across the glimmering lake, doubting that there would be a place for someone such as it along its shores. Так, здесь мы видим сеть, остаток деревянного плота или не знаю чего это, кольцо. Перво-наперво здесь надо нам собрать камыши. The small creature reached out and grabbed the strange plants. И забрать сеть. After getting entangled in the fishing net for a while, the small creature finally managed to pick it up. Опять же проверяем руны. И я так понимаю, это у нас появился водяной. Также вот стоит отметить, что на этой руне здесь дует ветер, это пригодится нам попозже. Давайте поговорим с ледяным. As the creature opened its mouth to introduce itself, Nakan began to speak. Why, hello there, little one. Who might you be? Nakan said with a charming smile. The creature began, but Nakan quickly interrupted. Aren't you a talkative little one? But The small creature tried, but Nakan interrupted once more. Is there anything you can do besides staring like an imbecile? Nakan continued, now with a snide smirk on his face. Just stare at me. Stare like those pesky Alvor swirling around in the trees with their magic, flaunting their melodies as if they think them to be better than mine. Preposterous! The lake is my domain, and mine alone. If only I could leave the water, I might be able to get a hold of their secrets, Nakan muttered as he stroked his chin in thought. Anyway, my problems with the Alvor are none of your business. Why don't you use your tiny little feet and skip away out of my sight like a little bunny? Hop, hop! Nakan exclaimed, making a waving gesture towards the small creature. Итак, водяной у нас завидует феям, завидует их цвету и их музыке. На самом деле он не верит в то, что их
песни могут быть хуже его, но, к сожалению, он из-за того, что не может покинуть воду, не может узнать их секреты. Так, идем сразу обратно, так как одна часть головоломки у нас уже есть, которую можно сейчас решить. The small creature placed the bulrush pods on the stone. Используем руну огня. As the bulrush began to smolder, a trail of smoke emerged and began its journey towards the sky. И здесь же используем руну земли. А, нет, не руну земли, а руну воздуха. As the alvor started to cough from the thick smoke, a thin trail of alv dust fell from one of them, forming a small pile on the ground. The small creature managed to scoop up the glowing pile of alv dust. Используем пыль на водяном, и первая часть нашей головоломки решена. The small creature poured the glowing alv dust into the lake. This feeling, I can feel them. Their power coursing through me. Maybe you aren't as useless as I thought. Here's a bottle for your troubles. I'm sure you can use it for whatever it is you do, Nakan said with a sarcastic look. You may still be able to prove yourself slightly competent. Get me one of their melodies. I want to see for myself just what makes their songs so captivating. Your reward will be greater next time. Итак, за это водяной нам отдал бутылку, в которой была чистая бумага. Теперь он просит, чтобы мы раздобыли одну из их песен, и он хочет непосредственно понять, что же делает их настолько хорошими. За это он обещает награду получше той, которая была до этого. Так, сюда нам немного рано. Так что пойдемте пока сходим в другое место. Hello! The small creature said as loud as it could, trying to get the attention of the Natram up on the tree branch. Missing its right eye, the Natram had to turn its head to see the creature. Who are you? The small creature asked politely, even though the Natram hadn't responded to its greeting. The Natram twitched its head back and forth to be able to study the creature thoroughly. Then it started to speak. Yes, yes, I can see your past. You are a very helpful creature. Kind, yes. Risen from the grave, familiar, yes. But the future, I cannot see. No, no. The future lies within the right eye. Yes, the right eye will tell you what is about to come. Once the right eye is back in the void, the future will reveal itself before your very eyes, yes. The Natram called out, clacking with its beak. Данный ворон является неким предсказателем. Он видит наше прошлое, но не видит будущее. Будущее наше он не видит из-за того, что у него отсутствует глаз, который он просит вернуть.
А в нашем прошлом он сказал, что мы были когда-то милым, помогающим существом. Потом возродились в могиле. Вот, но дальше он нам ничего сказать не смог. With just a faint touch, the bark cracked and fell down into the small creature's hand. Объединяем кусок мела с чистой бумагой. Получаем бумагу, на которой можно будет что-то написать. Так, используем сеть на колодце. И также используем не огонь, значит землю. На данный момент здесь пока все. Спускаемся в колодец. Сразу можно подобрать лопату. After much effort, the small creature managed to pull the shovel out of the ground. As the small creature reached the bottom of the well, it was welcomed by two glaring eyes staring at it suspiciously. Hello? The small creature said, meeting the eyes' glaring gaze. The pair of eyes kept staring at the creature as if they were waiting for something. The creature could feel the eyes burrowing into it like daggers and began to look around the well to avoid the eyes' penetrating gaze. You have a very nice home down here in the well. The small creature said in an attempt to get the one on the wall to talk. Without having blinked once, the eyes were still maintaining their intense stare. After a moment of silence, the broomscuba started to speak. Well, aren't you going to say anything? You barge into my home, uninvited I might add, and you don't even have the manners to introduce yourself. Who do you think you are? I did introduce myself. The small creature mumbled, hurt by the broomscuba's harsh accusation. Not a day goes by without someone new falling down into my well. All you do is stare at me. It's rude, that's what it is. You think it's good manners to just come down here and do as you please? Where are the gifts? The knock on the lid and the water? Where is my damn water? I'm not much of a guardian with nothing to guard now, am I? The broomscuba muttered as he inspected the creature. Can you hear me? The small creature asked cautiously. Bah, this one doesn't even understand it has by far overstayed its welcome. The broomscuba said to himself with a sigh. Scram, come back when you got something to say. You're a real eyesore. I don't think he can hear me very well. The small creature thought to itself as it glanced at the broomscuba, still maintaining his terrifying gaze while mumbling to himself. Итак, мы спустились в колодец, увидели здесь некое подобие охранника. Охранник долго молчал, мы пытались представиться, потом он начал, скажем так, нас обвинять в том, что мы ворвались в его дом без приглашений и ничего при этом не говорим ему, а просто стоим и смотрим. Проблема в том, что данный охранник слегка глуховат, он просто нас не слышит, поэтому надо сделать так, что-то сделать для того, чтобы нас услышал. На данный момент мы здесь взяли все, что нам было нужно, возвращаемся наверх.
The small creature picked up the mysterious shell. With the help of the shovel, the small creature managed to remove a large enough section of the nettles for it to pass through. Hello there. I hope I'm not disturbing you. The small creature said anxiously as it approached the alva on the stone, hoping that she would not turn away at the sight of it. The alva slowly looked up at the creature as she wiped away a tear rolling down her chin. What's the matter? The small creature asked as it tilted its head in wonder. The alva gave the creature a sad look before turning round to expose her wingless back. I see. The small creature said. Please don't cry. Perhaps I can help you. Don't worry. The alva clutched her hands together and looked at the creature with pleading eyes. I might be in over my head this time. I hope I can keep my promise. The creature thought as it slowly walked away. Итак, первым делом нам нужно было вот здесь подобрать ракушку, дальше выкопать, я так понимаю, это сорняки. И за сорняками нашли грустную фею, спросив, что случилось. Она повернулась, и мы увидели, что у нее нет крыльев. Мы обещали ей помочь, но в то же время немножко усомнились в том, сможем ли мы это сделать. Но так как она очень жалостно на нас смотрела, и мы не смогли ей отказать, будем теперь искать способ помочь ей. I've never met someone as beautiful as her, but still she appears so sad. The creature looked down at its tiny hands. If there is some way for me to make her smile, I want to find it. Кстати говоря, здесь сразу вот надо ей отдать этот листок, так как именно она может написать нам мелодию. If it's not too much trouble, do you think you could share your beautiful song with me? The small creature asked nervously. The wingless alva's face lit up for a moment, giving the creature a slight nod before writing down the notes on the paper. A branch covered in berries came loose as the creature grasped it with its hand. Но чтобы этот корабль доплыл до водяного, нам нужно использовать руну ветра. Now, this is surprising. I didn't actually think you could obtain something like this, Nakan said, seemingly impressed by the melody written on the note sheet. Very well. I suppose you have earned somewhat of a reward. Look into the shallow water at your feet. There should be something suitable buried in the sand. As the creature searched the bottom, it found a large mussel. Now I don't have time for you anymore. With this melody and my ability, I'll be able to surpass all others. As Nakan disappeared into the murky water, a subtle violin could be heard stemming from the depths of the lake.
Интересно, водяной, играющий на инструменте. В общем, за наши труды он подарил нам ракушку и скрылся под водой, пытаясь переплюнуть, соответственно, мелодию фей. В данный момент он под водой там играет музыку, ну, а мы продолжаем дальше проходить. Using the iron ring, the creature was able to break the mussel. As it shattered, a gleaming pearl was revealed. The creature reached down and picked up the exposed pearl. Данная жемчужина как раз является глазом ворона. The void has been closed, and once again the coming times are mine to behold. The natrum croaked as it stared into the distance. Your future is dark, yes, tumbling down into nothingness. The darkness swallows you whole, yes. There is more. Crumbling, yes. Crumbling, and then a light shining through the darkness. Escape quickly. Escape the darkness, or it will swallow you once again. The natrum went silent as it once again stared into the distance. As the natrum finished its foretelling of the small creature's fate, it spread its wings and flew away over the trees, bringing the conversation to an abrupt end. During its departure, the natrum had shook off 2 of its black feathers that slowly fell to the ground. Maybe I can use these to help the sad over. The creature said, watching the natrum's silhouette grow smaller and smaller before disappearing amongst the treetops. Итак, птица смотрелась в наше будущее, сказал, что когда-то нас поглотила тьма, но мы из нее вылезли. Но теперь тьма идет за нами снова, и нам надо уходить, если мы не хотим быть поглощенными заново. Он оставил нам 2 пера, используем на слизи от улитки. Using the sticky mucus, the creature was able to glue together the 2 feathers. Yes, perhaps this will do. It thought, proud of its creation. I don't think he can... Отдаем ракушку Can you хозяину hear колодца. me now? The small creature asked as it placed the shell in the Brunskuba's ear. What? The Brunskuba's fierce stare disappeared abruptly upon the surprising discovery. I haven't had any visitors speaking to me in a long time. Very well. Good manners is a rare thing these days. I suppose you could have one of the gifts I've been given over the years. Cherish it like I have, and you will surely find it useful one day. I will. Thank you. The small creature said with a humble bow. The toadstools are spreading rapidly. If nothing is done, they'll cover both me and my well. Stop them, I beg you. Теперь наш хозяин здесь в колодце жалуется на то, что распространяется очень быстро поганки, и он просит с этим что-то сделать. Насколько я помню, здесь нужно посадить сорняки. No, that's not how it happened.
отправимся сначала к фее. Here you go. Wings. The small creature said cheerfully and held out its creation. The alva gave the two feathers glued together by the snail mucus a doubtful look. Try them on. The small creature exclaimed. The alva stood up and tried to put the wings on her back, but they just fell to the ground. They were simply too heavy. Oh, I'm sorry. I will bring you something else. The small creature stuttered, its face turning slightly red. The alva let out a disappointed sigh and once more sat down on the stone, resting her head in her tiny hands. Итак, мы отдали крылья фее, но, к сожалению, оказались тяжелые для нее, поэтому затея не получилась. На данный момент фея опять же расстроена, а мы пообещали ей, что постараемся сделать что-то и принести ей еще что-то или что-то другое. The toadstools are spreading rapidly. If nothing is done, they'll cover both me and my well. Stop them, I beg you. The broomscuba let out a calm sigh at the sight of the nettles. That should do the trick, at least for a while. The broomscuba looked at the creature. You need to escape this place. You can't stay here. The toadstools will soon engulf this part of the forest. Hurry! Flee while you still can. Самое интересное, что пока ты не отнесешь, точнее, пока мы не отнесли крылья феи, не получалось посадить через него сорняки. В общем, он сказал, что вскоре поганки поглотят всю эту часть этого леса, поэтому нам нужно бежать отсюда как можно быстрее. Вроде бы их даже стало побольше, сколько я вижу. As the creature turned around, it noticed the increasing amount of ominous toadstools beginning to move a bit too close for comfort. Heeding the broomscuba's warning, it decided to find a way to leave the lake. The sad Alva. The small creature suddenly remembered. Without wings, she won't be able to escape by herself. Наше существо сказало, что, то есть заметило, что поганок становится больше, они начинают приближаться, расти друг с другом рядом. И тут же он вспомнил про фею, которая без крыльев, естественно, не сможет убежать, поэтому пошел к ней. Так, каким-то образом мы оказались, я так понимаю, это гнездо, непонятно, что это за создание, но, я так понимаю, это ее дети, и она в данный момент готовит для них, судя по
состоянию дня ужин. Hello. Would you please put her down? You're hurting her. The small creature said warily, but got no response. Мы попросили отпустить нашу фею, но ответа не получили. The creature filled the bottle with a fresh batch of the hag's colorful brew. As the creature fed the warm brew to the squeaking chick, it coughed up a decomposing part of a previous meal. Upon being fed, the chick quietened down, and a content look came over its previously agitated face. Meanwhile, the creature took the opportunity to quickly grab the smelly ingredient off of the ground. Так, вот из этого ингредиента мы смогли получить кислоту. Используем на веревке. Используем руну ветра. А теперь из-за того, что дым стал выше, она не видит, как мы пытаемся к ней подойти, и вылить жидкость ей на ногу. Единственное, что нам сейчас осталось сделать, это использовать руну огня. As the fire blazed, sparks from the embers landed on the hag's foot, igniting the flammable brew. Aggravated by the burn, she quickly released the wingless Alva from her clutch, turning her attention towards the small creature. I'd better hurry. It exclaimed, feeling the hag's rage building.
As soon as the Alva fell from the hag's grasp, the creature saw its chance, and with the tiny being on its shoulder, tumbled down into the safety of the mountain. As their eyes slowly became accustomed to the darkness, a massive cave opened up before them. The creature beheld it in silence for a while, before remembering its new acquaintance. Are you all right? It asked. The Alva gave the creature a faint smile, removing a couple of pebbles from her fragile hands. At least she won't be able to get us down here. Why do you think she was so interested in you? The Alva tilted her head, apparently as puzzled as the small creature. Well, no matter now. I guess we need to explore these caves for another exit. The creature said. I still have a promise to keep, don't I? The wingless Alva looked up at the creature, her glow slightly more vibrant than before. Итак, не успев опомниться, мы быстро схватили фею и с ней прыгнули в эту дыру. По крайней мере, таким образом мы остались живы. И тут произошел разговор между существом и феей о том, что было непонятно, почему именно она схватила фею, для чего она была ей нужна. На что фея сама, не знающая, кивала, то есть помотала головой, и в итоге мы остаемся как бы с немножко с непонятностью, из-за чего все это произошло. Вот. Но потом наше существо сказало, что ему все еще надо сдержать обещание о том, что он должен установить ее крылья, на что фея вдруг засияла, скажем так, сильнее прежнего. Все, давайте увидимся в третьей части.